Good evening, everyone. So, we'll start with conservation of momentum in today's class. So, before we see conservation of momentum, we have to start with a concept called center of mass. So, center of mass and how to calculate that and significance of that plays an important role in how the bodies are moving. So, let's see how it is defined for a system of particles. So, first, system of particles now, all particles of point mass. So when you have multiple point masses, so center of mass or location some reference level, origin, x-axis, y-axis, particles m1 is present at some point. This is having some x coordinate x1, y coordinate y1, and m2 another particle x2 comma y2, other x coordinate x2, y coordinate y2, and m3 is another particle, other x coordinate x3, y coordinate y3. X and y can be positive or negative. So in the system of three particles, center of mass of the system. So it will be somewhere in this region. So the location center of mass coordinate. அதுக்கு வந்து some x coordinate இருக்கும், y coordinate, xcm and ycm. So xcm is given as summation of mass into location. So mass into location, the product, and add that product for all the masses divided by sum of total masses. So இந்த பாத்தீங்கன்னா m1 x1 plus m2 x2 plus m3 x3 divided by m1 plus m2 plus m3. This is center of mass order x coordinate. Similarly, ycm வந்து m1 y1 plus m2 y2 plus m3 y3 divided by m1 plus m2 plus m3. This is y coordinate of center of mass. So x coordinate and y coordinate formula is product of mass into location, and then take sum divided by total mass. So இப்படி தான் center of mass define பண்றோம். இதே ஒரு ஆப்ஜெக்ட் வந்து பாயிண்ட் ஆப்ஜெக்டா இருக்கிறதுக்கு பதிலா அதுவும் ஒரு கண்டினியூஸ் ஆப்ஜெக்டா இருந்துச்சு அப்படின்னா அப்ப இந்த ஃபார்முலால x1 x2 x3 ஓட மீனிங் மாறும். இதே இந்த சிச்சுவேஷன்ல m1 m2 m3 மூணுமே ஒரு பாயிண்ட் மாசஸ். அது பாயிண்ட் மாஸா இருக்கிறதுக்கு பதிலா if they are continuous bodies, continuous bodies இருந்ததுன்னா x1 x2 x3 இதெல்லாம் வந்து அந்த பாடியோட சென்டர் ஆஃப் மாஸ். So x1 x2 x3 should be the center of mass of m1, x coordinate என்ன அது இங்க x1 ல போடணும். x2 should be center of mass of m2 location. x3 should be center of mass of x3. xcm is center of mass of the combined three bodies. So அப்படிதான் நம்ம எடுப்போம். ஒரு எக்ஸாம்பிள் மூலமாவே இதை 2-3 क्वेश्चन பார்ப்போம். So 3 point masses are kept on the
vertices of a triangle. So side length are 3 centimeters, 4 centimeters, and 5 centimeters. So in the case, find location of center of mass of the three particles. So in the question solve பண்ணும்போது obviously நமக்கு ஏதாவது ஒரு ரெஃபரன்ஸ் தேவை. So sometimes questionல ரெஃபரன்ஸ் கொடுக்கலனா ஆப்ஷன்ஸ் பாருங்க. இந்த பர்టిక్యులர் क्वेश्चन JEE மெயின் क्वेश्चन தான் லாஸ்ட் இயர் வந்தது. So ஆப்ஷன்ஸ்ல வந்து நாலு ஆப்ஷன்ஸுமே 1 kg mass ரெஃபரன்ஸ் எடுத்து எடுத்துருந்தது. சென்டர் ஆஃப் மாஸ் இஸ் some 2 cm above 1 kg and 4 cm to the 2 cm to the right of 1 kg அந்த மாதிரி இருந்தது. ஸோ நாலு ஆப்ஷனும் பார்த்தீங்கன்னா some centimeters above and some centimeter to the right of 1 kg block. இந்த மாதிரி sometimes some centimeter above and வேற ஒரு வேல்யூ சென்டிமீட்டர் ரைட் ஆஃப் 1 kg block. சில ஆப்ஷன்ஸ்ல இங்க வந்து லெஃப்ட்னு கொடுத்துருது, லெஃப்ட் ஆஃப் 1 kg block. பட் நாலு ஆப்ஷன்ஸும் ரெஃபரன்ஸ் வந்து 1 kg block தான். அப்படிங்கிறப்ப நம்ம 1 kg block ரெஃபரன்ஸா எடுத்து சிஸ்டம் center of mass கண்டுபிடிச்சிருக்கோம். So just check the option before trying to find the center of mass. So இப்போ இந்த questionல since 1 kg mass is taken as reference in all the options, இந்த reference வச்சுட்டு இதுக்கு நம்ம coordinates 0,0 ன்னு கொடுத்துடலாம். So இந்த particular coordinate along x-axis, இது நம்ம x-axis எடுத்துக்கலாம். So along x-axis 3 centimeters. So இதோட coordinate 3,0 and இதோட coordinate this present in y-axis, so 0,4. So மூணு particles ஓட coordinates கண்டுபிடிச்சிருச்சு. So நம்ம center of mass வந்து x coordinate of center of mass is m1 x1. So 1 kg mass அதோட x coordinate 0 plus 1.5 kg mass அதோட x coordinate வந்து 3 plus third mass 2.5 kg அதோட x coordinate 0 தான். So 2.5 into 0 divided by sum of total mass which is 1 plus 1.5 plus 2.5. So இங்க பாத்தீங்கன்னா இது ரெண்டுமே x coordinate 0ங்கறதால இந்த வேல்யூ மாத்திரம் மேட்டர் ஆகும். So 1.5 into 3 divided by 1 plus 1.5 plus 2.5 which is 5. So this will be 1.5 into 6 by 10. So this will be 9 by 10 or 0.5. Correct தான். So x coordinate வந்து 0.9 centimeter to the right of 1 kg block. இதே மாதிரி y coordinate நம்ம கண்டுபிடிக்கணும். So இதை பேஸ் பண்ணி தான் x coordinate கண்டுபிடிச்ச அதே மாதிரி y coordinate கண்டுபிடிச்சிடலாம். y coordinate of center of mass பார்க்கும்போது இதோட y coordinate 0, இதோட y coordinate 0, இந்த பார்ட்டிகலுக்கு மாத்திரம் y coordinate இருக்கு. So அந்த வேல்யூ மாத்திரம் மேட்டர் ஆகும் இந்த நியூமரேட்டர். So similarly நான் டைரக்டா அதுக்கு வேல்யூ எழுதிருக்கேன். So இங்க வந்து 1 into 0 plus 1.5 into y coordinate 0 plus 2.5 into 4. So மத்த ரெண்டும் 0, 2.5 into 4 divided by sum அதே தான், total mass is 5. So this will be 4 by 2 which is 2 centimeters. So final answer is 0.9 centimeter to the right
and 2 centimeters above 1 kg block. So that will be the correct answer. So அடுத்தது நம்ம இப்ப continuous bodies பார்ப்போம். So இப்ப ஒரு continuous body எடுத்துக்கிட்டா so suppose if you have a L-shaped body. So in this case, the coordinates of all the corners is given. So if you have an L-shaped body and you have to find center of mass of this lamina. So lamina and the marina is a continuous body. So which means the body is made of same material. So one material body is made due to which the density is constant. So sometimes mass will be distributed over a length. So we can call that as linear mass density. So in case of this marker, so the mass is distributed over only the length. The height and thickness is negligible. So in that case, we say the mass is distributed only in one direction. Here, the mass is distributed over an area. So surface mass density or area mass density. So total mass by total area is equal to some constant. So 1 meter square area வந்து நீங்க இங்க 1 meter square area எடுத்தாலும் இங்க 1 meter square area எடுத்தாலும் அதோட mass same தான் இருக்கும். So we write a symbol called sigma, which is surface mass density. So and then you can try to divide this into some symmetric bodies. இப்போ நமக்கு L ஷேப்னா அதுக்கு சென்டர் ஆஃப் மாஸ் டைரக்டா கண்டுபிடிக்க முடியாது. பட் ஒரு ஸ்கொயர் எடுத்துட்டு அதோட சென்டர்ல இருக்கும், ரெக்டாங்கிள் எடுத்தா அதோட சென்டர்ல இருக்கும், சர்க்கிள்னா அதோட சென்டர்ல இருக்கும். ஸோ சிமெட்ரிக் பாடிஸை அதை டிவைட் பண்ணிடலாம். ஸோ இப்போ ஐ ட்ரா லைன் ஹியர். ஸோ இங்கே ஒரு லைன் வருது, இந்த பக்கம் இருக்க ரெக்டாங்கிள் திஸ் இஸ் த பாடி ஏ அண்ட் த பாடி ஆன் த அதர் சைடு இஸ் பி. So in this case, the body A is having some mass of A. So the sigma is actually total mass by total area, which is a constant. So mass of A is equal to this sigma, which is a constant, into area of the body A. So what will be the area of this body? Area is, this side is 1 centimeter, 1 unit. This side is 3 unit. So 1 into 3 will be the area of this body. So sigma into 3 is mass of this body A. Similarly, what is the mass of this body? This is having x-axis unit 1 from 1 to 2. Y-axis also is 1. So both these units are in fact 1. So I can say that this will be like a square. So mass of this body B will be equal to sigma into area of B. Area of this body B will be equal to 1 unit, 1 into 1. So 1 centimeter square or 1 meter square. So 1 unit. So I got mass of A and B. Next is you have to find center of mass of A and B. So L-shaped body ku direct கண்டுபிடிக்க முடியாட்டி இந்த first body க்கு மாத்திரம் center of mass என்ன? So this body A, center of mass
will be exactly at the center. X coordinate வந்து what is the to this total length is 1, so x coordinate will be half from here. So x coordinate will be half from here. This x is equal to 0, so this will be x is equal to half. So center of mass of A is x coordinate is half, y coordinate is total, y coordinate is 3 units, so y coordinate of this center will be 3 by 2 from here. So this is the origin, y coordinate is 0 here, so this is 3 by 2, so 1 by 2 comma 3 by 2 is center of mass of A. Similarly, center of mass of B is square, so this length is 1, so center of mass will be at the center, so half unit from here, total unit is 1, so half unit from here. What is this? This already having a x coordinate of 1, so 1 plus half from, so the total value will be 1 plus half, which is 1.5 or 3 by 2. Similarly, y coordinate of this body B will be, center will be half unit from the bottom line, so half unit from here, this line is already having a y coordinate of 2, y coordinate of 2, y coordinate of 2, so this is y coordinate of 2 plus half unit from here. So from the axis, which is this, the total length will be 2 plus half, which is 5 by 2 or 2.5. So now we got mass of A, mass of B, center of mass of A, center of mass of B. I can use the formula for total center of mass of the L-shaped body. So center of mass of L-shaped body, x coordinate will be equal to mass of A into x coordinate of center of mass of A plus mass of B into x coordinate of center of mass of B divided by mass of A plus mass of B. So put the values given there. So this will be equal to mass of A is sigma into sigma into 3 plus mass of B is into x coordinate of A. X coordinate of A is half plus mass of B is sigma into 1. So sigma into x coordinate of B is 3 by 2 divided by mass of A plus mass of B, which is sigma into 3 plus sigma into 1. So if you write this, sigma will get cancelled. So initially நம்ம வந்து ஒரு வேரியபிள் அசியூம் பண்ணிட்டோம், சர்ஃபேஸ் மாஸ் டென்சிட்டி. சால்வ் பண்ணும்போது அந்த வேரியபிள் கேன்சல் ஆயிருது. So final value டைரக்டா கோஆர்டினேட்ஸ் கிடைச்சிடும். So this will be equal to 3 by 2 plus 3 by 2 divided by into sigma divided by 3 plus 1, 4 sigma. So this will be 3 by 4, sigma will get cancelled. So x coordinate will be 3 by 4. So similarly, you can find y coordinate by substituting instead of x coordinate of A, write y coordinate of A, instead of x coordinate of B, write y coordinate of B. Then you will get y coordinate of center of mass of the body. That will be the final answer. Okay. So next we'll see again for continuous bodies, but when you remove some portion from a total body, ஒரு பெரிய டிஸ்க் இருக்கும், அந்த டிஸ்க்ல இருந்து ஒரு ஸ்மால் டிஸ்க் ரிமூவ் பண்ணிட்டா, இல்ல ஒரு ஸ்பியர்ல இருந்து ஒரு ஸ்மால் ஸ்பியரை ரிமூவ் பண்ணா சென்டர் ஆஃப் மாஸ் எப்படி ஷிஃப்ட் ஆகுது?
So you have a disk of radius a by 2. So radius a. So at a distance a by 2, you are removing a square whose side is also having length a by 2. So this length is also a by 2. This distance is also a by 2. So mass is present everywhere else. So except for this square, mass is present everywhere else. So from center of a disk at a distance a by 2, you are removing a square. The square of side a by 2 removed from disk of radius a. So you have to find if distance of center of mass, COM is center of mass of remaining body. Is that a by some x? So distance from the center of the disk. So center of the disk remaining body or center of mass கண்டுபிடிக்கும் போது அது a by x னு கொடுத்திருக்கு. So you have to find x. இது integer question. So find x and round off to the nearest integer னு கொடுத்திருக்கு. Last year JEE main question. So இது எப்படி அப்ரோச் பண்றது? Similar concept இங்க என்ன பண்ணமோ அதேதான். First வந்து ஏரியா யூனிஃபார்மா டிஸ்ட்ரிபியூட் ஆயிருக்கும். So mass of the full disk என்னன்னு கண்டுபிடிச்சிருக்கலாம். Surface mass density sigma. So sigma into area of the full disk will give you mass of the full disk. Sigma into area of the square will give you mass of the square. ஆனா இங்க ஆட் பண்றதுக்கு பதிலா நம்ம ரிமூவ் பண்றோம். So instead of adding two masses, we are removing the second mass from the first mass. So remove பண்றதுனால இங்க வந்து ஒரு subtraction minus sign வரும். Numerator and denominator. Total mass is also mass of the disk minus mass of the square. Numerator also mass of disk into x coordinate of disk minus mass of square into x coordinate of square. So let's do this. So இங்க பாத்தீங்கன்னா center of mass of the system கண்டுபிடிக்கணும் remaining body. So first mass of the disk will be equal to, since it's circle, sigma into area of the disk, which is pi r square. Mass per unit area into the area will give you mass of this first body. Similarly, mass of the square hole we are cutting out is equal to sigma into area of the square. Area of the square is side square, side into like L into L. So length is given as a by 2. So this will be a by 2 the whole square. So radius is also equal to a here. So pi into a square. X coordinate of center of the disk. Now பாத்தீங்கன்னா final distance of center of mass is a by x from C. So இந்த சென்டர்ல இருந்து distance calculate பண்ணா அது கொடுத்திருக்கு. So அப்ப நம்ம சென்டரே ரெஃபரன்ஸா எடுத்துக்கலாம், ஒரிஜினா எடுத்துக்கலாம். So சென்டரை ஒரிஜினா எடுத்துக்கிட்டா என்ன அட்வான்டேஜ்? Center of mass of the disk is at the center. So x coordinate y coordinate ரெண்டுமே 0 ஆயிரும். So center of mass of disk அப்படின்னு பார்க்கும்போது 0, 0.
center of mass of the square அப்படின்னு பார்த்தா x coordinate வந்து a by 2 center of the square, y coordinate 0. So a by 2 comma 0. So இப்ப மாஸும் நமக்கு கிடைச்சிருச்சு, சென்டர் ஆஃப் மாஸும் கிடைச்சிருச்சு. ஸோ சென்டர் ஆஃப் மாஸ் ஆஃப் சிஸ்டம் பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ் டைரக்ஷன்ல மாத்திரம் ஷிஃப்ட் ஆக போகுது. ஏன்னா y டைரக்ஷன்ல டிஸ்க்குக்கும் கோஆர்டினேட் 0, ஸ்கொயருக்கும் கோஆர்டினேட் 0. ஸோ ஒரிஜினல் பாடிக்கும் y கோஆர்டினேட் 0, ரிமூவ் பண்ற பாடிக்கும் y கோஆர்டினேட் 0. ஸோ அதுல சேஞ்ச் இருக்காது. y கோஆர்டினேட் ஆஃப் சென்டர் ஆஃப் மாஸ் கால்குலேட் பண்ணா m1 y1 minus m2 y2 divided by, but numerator இதுவும் 0, இதுவும் 0. So numerator is 0. So y coordinate of center of mass will directly be 0. Let's find x coordinate of center of mass. So x direction மாத்திரம் மூவ் ஆக போகுது. X coordinate of center of mass is mass of disk into x coordinate of disk, center of mass of the disk, minus, since you are removing square, mass of square into x coordinate of square divided by mass of disk minus mass of square. Okay, so write this down. So we're writing the values. Disk is having a mass of sigma into pi a square into x coordinate of disk is 0 minus square is having a mass of sigma into a square by 4, x coordinate is into a by 2 divided by mass of this disk minus mass of the square. So sigma into pi a square minus sigma into a square by 4. So this coordinate will be 0. This will be sigma a cube by 8. Denominator is sigma a square, you can take common and find the final answer in terms of a. So simplify பண்ணா numeratorல minus sigma a cube by 8 divided by denominatorல sigma a square common எடுத்தா pi minus 1 by 4. So sigma a square common எடுத்துட்டா pi minus 1 by 4. So sigma a square will cancel, you can cancel from numerator and denominator. So sigma a square cancel பண்ணா a square into a, so a by 8 denominatorல pi minus 1 by 4. So 4 pi minus 1 divided by 4, 8 by 4 is 2. This will be 2 into 4 pi minus 1. So in the value தான் நமக்கு x. So 4 into 3.14 minus 1, approximately 23 point something வரும். So the value x round off to the nearest integer. So the answer is 23.
Okay. So அடுத்தால நம்ம வந்து ஒரு continuous body பார்ப்போம். So sometimes ஒரு ராட் எடுத்துக்கிட்டா அவங்க வேரியபிள் மாஸ் டென்சிட்டி கொடுப்பாங்க. So a rod of length L is having a variable mass density. So linear mass density of rod is given. Linear mass density is given as a function of x is equal to a plus b into x by L the whole square, where a and b are some constants. So a and b are some constants. This is linear mass density. So in this case, you have to find center of mass of the rod. So rod oda total mass கொடுக்கல, but linear mass density கொடுத்திருக்காங்க. Linear mass density na mass per unit length. So இந்த மாதிரி situationல பாடியோட மாஸ் வந்து யூனிஃபார்மா டிஸ்ட்ரிபியூட் ஆகல, ரைட் சைட்ல போக போக மாஸ் இன்க்ரீஸ் ஆயிட்டே இருக்கு, வேற வேற மெட்டீரியல் வச்சிருக்காங்க செஞ்சிருக்காங்கன்னு நீங்க எடுத்துக்கலாம். So as you go right, x increases, lambda increases, mass per unit length increases. So in this case you have to use integration to find location of center of mass. So xcm is same formula add பண்றதுக்கு பதிலா integrate பண்ணனும். Integration is also repeated addition. Integral of some small mass gm, mass into x coordinate. What is the x coordinate of that small mass dm, divided by integral of dm, total mass by add all the small masses. So இந்த எலிமெண்ட் இப்ப எப்படி எடுக்க அப்படின்னு பார்த்துட்டீங்கன்னா, இந்த ராடோட x is measured from one end, ஒரு எண்ட்ல இருந்து at a distance x ல lambda கொடுத்திருக்கு. So இப்படிங்கிறப்ப at a distance x you take a small element dx. So இந்த ராட் உங்களுக்கு இது at a distance x. So if I take a small thickness, so thickness வந்து ஒரு dx எடுத்தா இந்த shaded region தான் என்னோட ஒரு சிங்கிள் மாஸ், இதை நான் பாயிண்ட் மாஸா எடுத்துக்கலாம். So இந்த shaded region ஓட மாஸ் எப்படி கண்டுபிடிக்க, அது dm will be equal to mass per unit length. Linear mass density mass per unit length into length will give you mass of this element. So dm is mass per unit length lambda of x into dx. இதுதான் dm. இதோட இந்த மாஸோட கோஆர்டினேட் வந்து x கோஆர்டினேட் x தான் ஆல்ரெடி. சோ இங்க சப்ஸ்டிட்யூட் பண்றப்ப integral of x into dm க்கு பதிலா இந்த வேல்யூ போடலாம், lambda of x dx divided by, இங்க டோட்டல் மாஸ் கொடுக்கல, நம்ம அதை சால்வ் பண்ணி தான் கண்டுபிடிக்கணும். ஸோ மாஸ் பெர் யூனிட் லெங்த் இன்டூ ஸ்மால் லெங்த், இது இந்த மாஸ், இந்த மாதிரி எல்லாத்தையும் ஆட் பண்றப்ப நம்ம அது ரிப்பீட்டட் அடிஷன் இஸ் இன்டிகிரேஷன். ஸோ இன்டிகிரல் ஆஃப் டிஎம் இஸ் lambda of x dx. ஸோ இங்க lambda ஃபங்க்ஷனை போட்டு இன்டிகிரேட் பண்ணும் வித் லிமிட்ஸ் ஸ்டார்டிங் ஃப்ரம் எங்க இருந்து ஆட் பண்ணணும், x ஈக்குவல் டு 0ல இருந்து x இஸ் ஈக்குவல் டு 12 வரைக்கும் எல்லாத்தையும் வரிசை ஆட் பண்ணா தட் இஸ் ரிப்பீட்டட் அடிஷன். ஸோ இங்க அந்த ஃபங்க்ஷனை நம்ம சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ xcm is equal to integral of x into lambda as a function of x is a plus bx square by L square into dx divided by integral of lambda dx. So a plus bx square by L square dx. So integral of sum of two functions. So தனித்தனியா நம்ம இன்டிகிரேட் பண்ணிக்கலாங்க. So limit is x is equal to 0 to x is equal to L, இங்கேயும் 0 to L. So numerator will be integral ax
So integral of ax plus integral of b into x square into x. So bx cube divided by L square. Denominator integral of a dx. Okay, dx is with respect to what we are integrating. So integral of a dx plus integral of bx square by L square dx. எல்லாத்துலயும் limits 0 to L, 0 to L. So this integrate பண்ணும்போது a is a constant, you can take it out. Integral of x is x square by 2. So this will be a into x square by 2 plus b by L square is constant. Constant can be taken out of the integration. Integral of x cube. X to the power 3 now, x power 4 by 4. Divided by denominator integral of dx is x. Integral of x square with respect to x is x cube by 3. எல்லாத்துலயும் 0 to L limits. 0 to L limits na upper limit value minus lower limit value. Lower limit value போடும்போது அது எல்லாத்துலயும் 0 தான் இருக்கும். So அது cancel ஆயிரும். So upper limit value போட்டு we will get the final answer. So இந்த மாதிரி ஒரு क्वेश्चन லாஸ்ட் இயர் வந்திருந்தது. லீனியர் மாஸ் டென்சிட்டி கொடுத்து ஃபங்க்ஷன் கொடுத்து இன்டிகிரேட் பண்ற மாதிரி. ஸோ இதுல மெத்தட் எப்படி பண்ணணும் அப்படின்னு தெரிஞ்சா calculation part simple algebraic integration தான். So final answer is xcm will be equal to limits 0 to L. So a into L square by 2 plus b by L square into L power 4 by 4 divided by a into L plus b by 3L into L cube. So இங்க பாத்தீங்கன்னா இதுவும் L square L square. So finally simplify பண்ணி L எல்லாத்தையும் cancel பண்ணிக்கலாம். So this will be AL square by 2 plus BL square by 4 divided by AL plus B by L square இங்க ஒரு term இருக்கு L square. So plus BL by 3. So this will be equal to L you can take common and cancel. A by 2 plus B by 4 into L divided by A plus B by 3 is the final location of center of mass. Okay. So அடுத்த important topic வந்து conservation of momentum. Mainly நம்ம இன்னைக்கு பார்க்க போறது collisions-ல. Almost majority of the questions உங்களுக்கு collisions-ல இருந்து வரும். Center of mass and collisions, two important topics in this chapter. So இப்ப collisions எடுத்துட்டீங்கன்னா what are the types of collision? First, elastic collision. அப்புறம் inelastic collision. And third is perfectly inelastic or completely inelastic collision. So எல்லா collisionக்கு ஒரு பாயிண்ட் என்ன காமன்னா, in collisions always the momentum of the system can be conserved. So ஒரு சிஸ்டமோட momentum எப்பவுமே நம்ம கன்சர்வ் பண்ணலாம் external force add ஆகட்டு. So two bodies are colliding with each other. If two bodies are colliding with each other, then for the system from outside there is no force. So external force எதுவும் இல்லைங்கிறதுனால
எந்த டைப் ஆஃப் collision எடுத்துக்கிட்டாலும் நம்ம மொமெண்டம் எப்பவுமே கன்சர்வ் பண்ணலாம். கம்பைன் மொமெண்டம் ஃபார் த சிஸ்டம். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் பார்ட் வந்து for any type of collision initial momentum இது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். இனிஷியல் மொமெண்டம் ஆஃப் சிஸ்டம்னா ரெண்டு பாடி கொலைட் ஆகுதுன்னா இனிஷியலா ரெண்டு பாடியோட மொமெண்டமே ஆட் பண்ணி டோட்டல் வேல்யூ இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபைனல் மொமெண்டம் ஆஃப் சிஸ்டம். ஸோ இது வந்து எல்லா டைப் ஆஃப் கொலிஷன்லயும் அப்ளிகபிள். அப்ப எலாஸ்டிக் கொலிஷன் என்ன நடக்குது? எலாஸ்டிக் கொலிஷன் ரொம்ப சிம்பிளா ஒரு பாலை டிராப் பண்ணா கீழே போய் எலாஸ்டிக் கொலிஷன் நடந்ததுன்னா திருப்பி அதே ஹைட்டுக்கு வந்துடும். ஸோ கீழே போய் கொலிடேட் அதே ஹைட்டுக்கு வந்துருச்சுன்னா அது எலாஸ்டிக் கொலிஷன். பேசிக்லி தெர் இஸ் நோ லாஸ் ஆஃப் எனர்ஜி. கைனடிக் எனர்ஜி கொலிஷன்ல லாஸ் ஆகாது. ஸோ ஒரு பால்ல பவுன்ஸ் ஆகும்போது ஒரு ஸ்பீட்ல பவுன்ஸ் ஆச்சுன்னா திருப்பி வரும்போது அதே ஸ்பீட்ல தான் வரும். ஸோ கொலிஷன்னால கைனடிக் எனர்ஜி லூஸ் ஆகல அப்படின்னா அது எலாஸ்டிக் கொலிஷன். ஸோ in this type of collision no loss of in kinetic energy. பட் ரெண்டு பாடி கொலைட் ஆகுதுன்னா ஒரு தனி பாடிக்கு கைனடிக் எனர்ஜி சேமா இருக்காது, மாறலாம். பட் ரெண்டையும் சேர்த்து டோட்டல் சிஸ்டம்க்கு கைனடிக் எனர்ஜி லாஸ் ஆகுது. ஸோ நோ லாஸ் ஆஃப் கைனடிக் எனர்ஜி ஃபார் சிஸ்டம். சிஸ்டம்னா ரெண்டு பாடி கொலைட் ஆகுதுன்னா A and B டுகெதர், A plus B டுகெதர். இன்எலாஸ்டிக் கொலிஷன்ல டெஃபினட்டா சம் லாஸ் ஆஃப் எனர்ஜி இருக்கும். ஸோ there is some kinetic energy is lost. அதே perfectly inelastic collision இதுல ஒரு ஸ்பெஷல் கேஸ் ஆஃப் inelastic collision. இந்த மாதிரி collision மேக்ஸிமம் kinetic energy லாஸ் ஆகும். ஸோ இந்த கேஸ்ல ரெண்டு பாடி கொலைட் ஆகுதுன்னா they will stick to each other after collision. ரெண்டும் சேர்ந்து ஒன்னா ஒட்டி ஒரே பாடியா எடுத்து மூவ் ஆகும், தனித்தனி பாடியா இனிஷியலா இருந்தாலும். ஸோ in this case maximum kinetic energy is lost. final energy zero ஆகாது, ஏன்னா எனிவே நமக்கு மொமெண்டம் கன்சர்வ் பண்ணலாம். இனிஷியல் மொமெண்டம் ஈக்குவல் டு ஃபைனல் மொமெண்டம்னா ஃபைனலா அந்த பாடி சிஸ்டம்க்கு ஒரு வெலாசிட்டி இருக்கும் கண்டிப்பா. ஸோ ஃபைனல் எனர்ஜி ஜீரோ ஆகாது, பட் மேக்ஸிமம் எனர்ஜி லாஸ் இந்த டைப்ல தான் ஹேப்பன் ஆகும். அண்ட் இன்னொரு பாயிண்ட், ஃபைனலி பாடிஸ் stick together and move as single mass. So ரெண்டும் கொலைட் ஆகும்போது they will stick together and move as single mass. So momentum system always conserved for any type of collision. Kinetic energy for system conserved in elastic collision. Initial kinetic energy equal to final kinetic energy only in elastic collision. Other collisions definitely some energy is lost. Perfectly inelastic collision maximum loss of energy and both the bodies will stick together after collision. So இப்ப இதுலயும் நம்ம क्वेश्चंस பார்ப்போம். ஸோ இப்போ மொமெண்டம் கன்சர்வ் ஆகுதுன்னா நமக்கு ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் இன்ஃபர்மேஷன், மொமெண்டம் இஸ் அ வெக்டர் குவான்டிட்டி. ஸோ ஒரு பாடி இப்படி வருது, இன்னொரு பாடி இப்படி வருது. நம்ம 2 டைமென்ஷன் கொலிஷன்லேயே கொஸ்டின் டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம். இது கிளியரா இருந்ததுன்னா 1 டைமென்ஷன் கொஸ்டின்ஸும் ஆட்டோமேட்டிக்கா இன்னும் ஈஸியா போட்டுடலாம்.
ஸோ இப்போ ரெண்டு பாடி போய் இங்கே கொலைட் ஆகுது அப்படின்னா, so two bodies goes and collides. After collision, they go in different direction. M1 and suppose V2 is M2 is going in some other direction. So is it before collision? Is it after collision? So in the case before collision, some U1, U2 initial velocity of two bodies. After collision, B1, B2 final velocities of two bodies after collision. So இப்போ நான் ஆல்ரெடி சொல்லியிருக்கேன், எல்லா collisionக்கும் momentum of system is conserved. So momentum is a vector quantity. So initial momentum of system is equal to final momentum of system. So அப்போ m1 into mass into velocity is the momentum. m1 into u1 vector plus m2 into u2 vector is equal to final momentum of system is final momentum of first body plus final momentum of second body. So is rendu after collision final momentum, is rendu before collision initial momentum. So m1 v1 vector plus m2 v2 vector. So inge resolution of vectors is important. Some situation la நம்ம இது ரெண்டு காம்போனன்ட்டா ஸ்ப்ளிட் பண்ணி x டைரக்ஷன்ல தனியா கன்சர்வ் பண்ணலாம், y டைரக்ஷன்ல தனியா கன்சர்வ் பண்ணலாம். எனி டூ ஆக்சஸ் நீங்க சூஸ் பண்ணிக்கோங்க. அந்த क्वेश्चनக்கு எது சிம்பிளா இருக்கோ அதை பத்தி. அதுக்கப்புறம் நாட் ஒன்லி டோட்டல் வெக்டர், x காம்போனன்ட்டும் இனிஷியல் மொமெண்டமும் ஃபைனல் மொமெண்டமும் சேமா இருக்கும். y காம்போனன்ட் தனியா எடுத்துட்டு இனிஷியல் y காம்போனன்ட் மொமெண்டம் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபைனல் y காம்போனன்ட் மொமெண்டம். ஸோ y டைரக்ஷன்லயும் தனியா மொமெண்டம் கன்சர்வ் பண்ணலாம் ஃபார் சிஸ்டம், x டைரக்ஷன்லயும் தனியா கன்சர்வ் பண்ணலாம் ஃபார் சிஸ்டம். காம்போனன்ட்ஸ் எப்படி இருக்குன்னு நம்ம ஃபர்ஸ்ட் வெக்டர்ஸ்லயே பார்த்தோம் பார்த்தீங்களா? அலாங் ஆங்கிள் போனா இன்டூ காஸ் தீட்டா, ஆப்போசிட் ஆங்கிள் போனா இன்டூ சைன் தீட்டா. நம்ம இதுல சில லாஸ்ட் இயர் JEE மெயின் கொஸ்டின்ஸ் எடுத்து அதை எப்படி அப்ரோச் பண்றதுன்னு பார்ப்போம். So இப்போ கொஸ்டின் a mass m has initial velocity uy cap. ஆல்ரெடி அவங்க வெக்டர் ஃபார்ம்ல கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இங்க நம்ம டைரக்ஷன் தனியாக அசியூம் பண்ண தேவையில்லை, தேவை ஆல்ரெடி given. So this is collides with the mass 3m which is initially at rest. So initially 3m mass is at rest, m mass is having some velocity, it goes and collides with this body, and after collision first body, so mass m has a velocity of b in j cap direction. So direction மாறிடுச்சு, ஒரு டைரக்ஷன்ல போய் கொலைட் பண்ணி பெர்பெண்டிகுலர் டைரக்ஷன்ல மூவ் ஆக ஆரம்பிச்சிருச்சு ஆஃப்டர் கொலைடிங். ஸோ இதுக்கப்புறம் ஃபைன் v. ஸோ இதுல இருந்து நம்ம v எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது? ஸோ இது பார்த்தீங்கன்னா இனிஷியலா m it's having some velocity u in this direction and you have a mass 3m. So this goes and collides with this. After colliding, it moves perpendicularly in a velocity v j cap. So இது இங்க collide பண்ணி இப்படி போகுதுன்னா இந்த பாடியும் ஆப்போசிட் டைரக்ஷன்ல மூவ் ஆக ஆரம்பிச்சிரும்ல. So this body also will start getting some velocity in suppose v2 vector. So after collision 3m will also get some velocity v2 vector. So இது இப்படி கொலைட் ஆகி போகுதுன்னா இந்த டைரக்ஷன்ல கிட்ட போகும். ஸோ இந்த வெலாசிட்டி நம்ம எப்படி கண்டுபிடிக்க, அதை யூஸ் பண்ணி how to find the value of v.
So இந்த கொஸ்டின்ல இன்னொரு இம்பார்ட்டன்ட் ஆஸ்பெக்ட் நேச்சர் ஆஃப் கொலிஷன் கொஸ்டின்ல கொடுத்திருக்கு. Collides elastically. So this is very important. So நம்ம ஃபர்ஸ்ட் பாடியோட வெலாசிட்டி, செகண்ட் பாடியோட ஃபைனல் வெலாசிட்டி கொடுத்திருக்கு. இங்க இருந்து எலாஸ்டிக் கொலிஷனுக்கு என்ன சிக்னிஃபிகன்ஸ்? கைனடிக் எனர்ஜியும் கான்ஸ்டன்டா இருக்கும் சிஸ்டம்க்கு. இந்த பாடியோட கைனடிக் எனர்ஜி அதான் இனிஷியல், ஏன்னா இனிஷியலா 3m is at rest will be equal to final sum of kinetic energy. So இப்போ நம்ம ஈக்குவேஷன்ஸ் எழுதலாம். So first momentum conservation, initial momentum for system is equal to final momentum of system. Initially first body க்கு மட்டும் மாஸ் velocity இருக்கு. So m into u I cap, mass of first body into velocity of first body, plus mass of second body into velocity of second body is 0. 3m is initially at rest, it doesn't have any velocity, equal to after collision. After collision, mass of first body into velocity of first body, m into v j cap, plus mass of second body into velocity of second body. நம்ம ஒரு v2 வெக்டர் எடுத்துக்கலாம். ஸோ இங்க இருந்து நமக்கு v2 வெக்டரும் இன் டர்ம்ஸ் ஆஃப் u and v கிடைச்சிடும். ஸோ இது நம்மளா அசியூம் பண்ண வேரியபிள். ஸோ ஃபைனல் ஆன்சர் v2 மூலமா நம்ம எழுதக்கூடாது, இது எப்படியா எலிமினேட் பண்ணணும். ஸோ ஐ வில் கெட் v2 வெக்டர் இஸ், ஸோ இது எனிவே 0. ஸோ m into u I cap minus m into v j cap is equal to 3m into v2 vector. ஸோ மாஸ் கேன்சல் பண்ணிடலாம். ஸோ v2 vector is இந்த 3 டினாமினேட்டர்ல கொண்டு வந்தா u I cap minus v j cap divided by 3 is equal to v2 vector. அப்ப இந்த ஸ்பீட், இதோட மேக்னிடியூட் ஆஃப் ஸ்பீட் வேணும்னா என்ன பண்ணணும்? Magnitude of v2 vector is some u by 3 I cap minus v by 3 j cap. So x coordinate I cap direction என்ன velocity? Some u by 3 I cap இந்த directionல, v by 3 minus j capல இந்த directionல. So total magnitude of second body speed பார்த்துட்டீங்கன்னா root over x component square plus y component square. So root over vx square plus vy square. Vx square is u by 3 whole square, so u square by 9, y component square v square by 9. இது நம்ம சப்ட்ராக்ட்ல பண்ண வேணாம், ஏன்னா மேக்னிடியூட்ங்கிறப்ப இந்த டைரக்ஷன்லயும் ஸ்பீட் இருக்கு, இந்த டைரக்ஷன்லயும் ஸ்பீட் இருக்கு. மைனஸ் இஸ் ஒன்லி ஃபார் டைரக்ஷன். ஸோ டோட்டல் மேக்னிடியூட் எடுத்துட்டா ரூட் ஓவர் u square plus v square divided by root 9. So out of the root it will come as 3. ஸோ இப்போ இந்த மேக்னிடியூட் ஆஃப் செகண்ட் பாடியும் நம்ம கிடைச்சிருச்சு. அதுக்கப்புறம் மொமெண்டம் கன்சர்வேஷன் ஒரு ஈக்குவேஷன் தான் கிடைக்கும் நமக்கான. v யும் கண்டுபிடிக்கணும், v2வும் அன்னோன், ரெண்டு அன்னோன்ஸ் இருக்கறனால செகண்ட் ஈக்குவேஷன் இஸ் ஃப்ரம் திஸ் இன்ஃபர்மேஷன் எலாஸ்டிக் கொலிஷன். ஸோ கைனடிக் எனர்ஜி இஸ் கன்சர்வ்ட் ஃபார் த சிஸ்டம். இனிஷியல் கைனடிக் எனர்ஜி ரெண்டு பாடிக்கும் சேர்த்து சிஸ்டம் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபைனல் கைனடிக் எனர்ஜி ரெண்டு பாடிக்கும். கைனடிக் எனர்ஜின்னு பாக்குறப்ப அதுக்கு டைரக்ஷன் கிடையாது, ஸ்கேலார் குவான்டிட்டி. ஸ்கேலார் குவான்டிட்டினா ஒன்லி மேக்னிடியூட் வில் மேட்டர். ஸோ அதுக்கு பிளஸ் மைனஸ்லாம் கிடையாது. ஸோ நம்ம v தான் கண்டுபிடிக்கணும். இனிஷியல் கைனடிக் எனர்ஜி ஆஃப் system is equal to final kinetic energy of system. So இப்போ initial kinetic energy of this body m, initial speed u, so half into m into u square plus kinetic energy of 3m is 0. Initially அது ரெஸ்ட் இருந்துச்சு, so அதுக்கு kinetic energy இல்ல, is equal to kinetic energy of first body after collision. It is going with the speed v, direction j cap. நமக்கு kinetic energy ங்கிறப்ப half into m into speed whole square plus finite kinetic energy of 3m block is half into 3m into this is going with v2 vector, velocity vector. So அதோட ஸ்பீட்னா magnitude of v2 the whole square, அதுதான் kinetic energy, half into mass into what is the magnitude of velocity whole square, அதுதான் kinetic energy of second body. அதனால தான் நான் இங்க இந்த வெக்டரோட magnitude கண்டுபிடிச்சிருக்கேன். So I can use this information here and find the value of v. So this is
அகைன் இங்கேயும் m வந்து கேன்சல் ஆயிரும் எல்லா இடத்துலையும். ஸோ u ஸ்கொயர் பை 2 இஸ் ஈக்குவல் டு v ஸ்கொயர் பை 2 பிளஸ் 3 பை 2 b2 ஹோல் ஸ்கொயர். b2 ஹோல் ஸ்கொயர்னா இங்க ரூட் போயிரும், u ஸ்கொயர் பிளஸ் v ஸ்கொயர், டினாமினேட்டர் 3 ஸ்கொயர்னா 9. ஸோ u ஸ்கொயர் பிளஸ் v ஸ்கொயர் பை 9. அகைன் டிவைடட் பை 2 அதுவும் கேன்சல் பண்ணிடலாம். ஸோ u ஸ்கொயர் இஸ் ஈக்குவல் டு v ஸ்கொயர் பிளஸ் 3 by 9 is 3. So u square by 3 plus v square by 3. So u square minus u square by 3, 1 minus 1 by 3. So 2 by 3 u square is equal to 1 plus 1 by 3, 4 by 3 v square. So u square is equal to, or u square by 2 is equal to v square. So v is u by root 2. So is the final answer. So இந்த கொஸ்டின் பார்க்குறப்ப ரெண்டு டைரக்ஷன்ல இருக்கு, ரெண்டு மாஸ் இருக்கு, காம்ப்ளிகேட்டட் சால்விங் மாதிரி தெரியும். பட் அட் த கோர் நம்ம என்ன பண்றோம், இனிஷியல் மொமெண்டம் டைரக்ஷன் எழுதுறோம், இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபைனல் மொமெண்டம். ஒரு ஈக்குவேஷன் சிம்பிளிஃபை பண்ணி அதுல இருந்து கிடைக்கிற இன்ஃபர்மேஷன் எடுத்துக்கிறோம். இனிஷியல் கைனடிக் எனர்ஜி ஃபார் சிஸ்டம் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபைனல் கைனடிக் எனர்ஜி ஆஃப் சிஸ்டம். சிம்பிளிஃபை பண்ணி ஃபைனல் ஆன்சர் we can find. ஓகே, ஸோ இது மாதிரி இன்னும் ரெண்டு மூணு கொஸ்டின் எலாஸ்டிக் கொலிஷன்ஸ்ல பார்ப்போம். ஸோ இப்போ அடுத்தால two bodies with equal mass. So ரெண்டு body with equal mass move with initial velocities first body க்கு only u in I cap direction, second body க்கு u by 2 I cap plus j cap. So ரெண்டு பாடியும் ஈக்குவல் மாஸ், இனிஷியல் வெலாசிட்டிஸ், and they are colliding elastically, inelastically. So perfectly inelastic collision. So in the case la find the energy lost. So collision appa konja energy lost aayirukkum, find the energy lost in the collision. So perfectly inelastic collision na condition enna, finally ஒரு பாடி I cap ல மாத்திரம் மூவ் ஆயிட்டு இருக்கு, இன்னொரு பாடி I cap and j cap ரெண்டு டைரக்ஷன்ல மூவ் ஆயிட்டு இருக்கு, கொலைட் பண்ணி ஃபைனலா அது ஒரு வேற டைரக்ஷன்ல போகலாம், பட் சிங்கிள் மாஸா போகும். ஃபைனலி பர்ஃபெக்ட்லி இலாஸ்டிக்னா தே மூவ் வித் காமன் வெலாசிட்டி ஆஸ் அ சிங்கிள் மாஸ். ஸோ அப்படிங்கிறப்ப ரெண்டு பாடியும் ஈக்குவல் மாசஸ், this going like this, another body is same mass u by 2 I cap plus j cap, and finally they combine as one single mass 2m, and they are going in some other direction, say b vector. So v is the ஒரே ஒரு வேரியபிள் மட்டும் எடுத்துட்டேன், தனித்தனியா x y லாம் வேணாம், ஒரு velocity vector. So finally combined mass is going with some velocity, they are sticking together and moving with common velocity v. So in the process energy loss அப்படின்னா again first final velocity கண்டுபிடிக்கணும், அதுக்கு momentum conservation. இன்எலாஸ்டிக் கொலிஷன்னால நம்ம மொமெண்டம் கண்டிப்பா எல்லா கொலிஷன்லயும் கன்சர்வ் பண்ணலாம். ஸோ
momentum conservation for system initial and final. So here initial momentum is m into u I cap, momentum of first body, plus momentum of second body is also m into u by 2 I cap plus j cap, and after collision they are going as single body. So final momentum of system na combined mass into v vector. So direct நமக்கு ஒரே ஒரு வேரியபிள் எடுத்ததனால அந்த velocity vector கிடைச்சது. So velocity vector is, can cancel m, so u plus u by 2 I cap, 3u by 2 I cap plus u by 2 j cap is equal to 2 into velocity vector. So velocity vector is divided by 2, 3u by 2 I cap plus u by 4 j cap. The final velocity vector we got. அதுக்கப்புறம் எனர்ஜி லாஸ் வந்து சிம்பிளா kinetic energy தான். Kinetic energy na half into mass into speed square or magnitude of velocity whole square, half mv square. So magnitude of velocity na in the vector oda magnitude. So magnitude of this vector is equal to root over x coordinate square plus y coordinate square. So 9 u square by 4 plus u square by 16. So நம்ம இப்படியே வச்சுக்கலாம். You can simplify, but we can keep it inside root. And anyway, we are going to do square to find kinetic energy. Okay. So here, adding these two, you will get 9 into 4 by 16 plus 1 by 16. So 36 plus 1 by 16, 37 by 16 u square. The whole root is the magnitude. So we want kinetic energy, energy loss in the collision. Energy loss in the collision is அதே மாதிரி இனிஷியல் வெலாசிட்டியும் தேவை, மேக்னிடியூட் ஆஃப் இனிஷியல் வெலாசிட்டி. இதுக்கு யூ ஐ கேப் ஒரு டைரக்ஷன்லாம், ஸோ இதுதான் ஸ்பீட். பட் இந்த பாடியோட ஸ்பீட் யூ பை 2 கிடையாது. ஒரு காமன் மிஸ்டேக் ஐ கேப் பிளஸ் ஜே கேப் இருக்கிறதுனால பார்த்து யூ பை 2 தான் நம்ம ஸ்பீடுன்னு போட்டுருவாங்க. யூ பை 2 இஸ் நாட் த ஸ்பீட் பிகாஸ் மேக்னிடியூட் ஆஃப் ஐ கேப் பிளஸ் ஜே கேப் இஸ் நாட் 1. ரூட் ஓவர் 1 ஸ்கொயர் பிளஸ் 1 ஸ்கொயர்னா அது ரூட் 2 வரும். ஸோ இங்க u by 2 I cap plus u by 2 j cap na. So இந்த பாடியோட மேக்னிடியூடோ ரெண்டுக்கும் காமனா ஒரு டேர்ம் இருந்ததுன்னா அந்த டேர்ம் அப்படியே எழுதிடலாம். u by 2 into magnitude of I cap plus j cap. Magnitude of இந்த vector will be equal to அதே லாஜிக் தான், x component square plus y component square. x ஓட coordinate 1, y ஓட coordinate 1. So into root over 1 square plus 1 square. That is root 2. So u by 2 into root 2. So இதுல நம்ம initial kinetic energy கண்டுபிடிச்சிடலாம், final kinetic energy கண்டுபிடிச்சிடலாம். Energy lost is initial minus final. Okay. So if energy lost in collision is initial kinetic energy of system minus final kinetic energy of system. Initial kinetic energy is half into first mass into first speed velocity square. So half into m into u square plus second mass is also m. Second mass velocity vector is this. Magnitude of velocity is this. So half into m into this speed the whole square. So இதோட magnitude whole square அப்படின்னு பண்ணும்போது u square into root 2 whole square divided by 2 square. So is the initial kinetic energy of system is equal to final kinetic energy system is half into final mass into final speed whole square. Is the final speed. Other square பண்ணிடணும். So half into final mass into final speed whole square, 37 by 60 u square.
So sorry, minus sign. இங்க எனர்ஜி கன்சிடர் ஆகாது. So initial energy is this minus final energy is this. இதை சால்வ் பண்ணா நமக்கு லாஸ் இன் கைனடிக் எனர்ஜி கிடைச்சிடும். ஓகே, ஸோ இன்னொரு கொஸ்டின் பார்ப்போம். ஸோ கொலிஷன்லேயே ஆங்கிள் கண்டுபிடிக்கிற மாதிரி ஒரு கொஸ்டின் பார்ப்போம். அது உங்களுக்கு ஒரு ஸ்லைட்லி டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும். You might feel it's slightly difficult. Okay. Just a minute. So you have two particles A and B. This has mass m1. Second body has mass m2. So relation between the masses is m1 is equal to 2m2. So initially this body is at rest. So first body is moving some velocity and it's colliding with this. So first body is having a velocity of root 3 I cap plus j cap. So initial velocity of the first body, second body is at rest, first body is colliding with this. நான் வந்து final information மட்டும் நான் கொடுக்குறேன். So இப்போ வந்து after collision so இது வந்து initial velocities. After collision v1 and v2 are the velocities of A and B. So இங்கேயும் v1 ஓட வேல்யூ கொடுத்திருக்கு. v1 is equal to I cap plus root 3 j cap. So in the question you have to find angle between v1 and v2. So finally what is the angle between the two velocities? So இது எப்படி approach பண்றது? So இங்க வந்து elastic collision inelastic collision அதெல்லாம் கொடுக்கல. So எனர்ஜி பத்தி நம்ம வரி பண்ண வேணாம். Just velocity vectors initial ரெண்டுக்கும் கொடுத்திருக்கு. Final first body கொடுத்திருக்கு, second body கொடுக்கல. Mass relationம் கொடுத்திருக்கு. So இங்க இருந்து ஒரே ஒரு unknown தான் இருக்கு, which is v2. v2 vector மட்டும் நம்ம momentum conservation கண்டுபிடிச்சிட்டா அதுக்கப்புறம் angle சிம்பிளா கண்டுபிடிச்சிடலாம். So we'll see what is the simplest way to find the easiest way to find the angle. So இங்க momentum conservation, initial momentum of system is equal to final momentum of system. So initial momentum is mass into initial velocity vector. So m1 into initial velocity vector root 3 I cap plus j cap plus second body is initial momentum is 0, velocity is 0 is equal to final momentum is m1 into v1 vector. So அதோட வேல்யூ டைரக்டா நான் சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணிடுறேன். I cap plus root 3 j cap plus momentum of second body is m2 into v2 vector. So இதை நம்ம சிம்பிளிஃபை பண்ணி v2 vector டைரக்டா கண்டுபிடிச்சிடலாம். இந்த டேர்ம்லாம் இந்த பக்கம் கொண்டு வந்துட்டோம். So v2 vector m2 v2 vector is equal to m1 into this, இது அந்த பக்கம் கொண்டு போகும்போது மைனஸ் ஆயிரும். So m1 into root 3 I cap plus j cap minus m1 into
I cap plus root 3 j cap. So m1 common எடுத்துட்டு root 3 I cap minus 1 I cap. So that is root 3 minus 1 I cap. And j cap 1 j cap minus root 3 j cap. So plus 1 minus root 3 j cap. So is the initial velocity vector. So m2 is m1 relation is given. m1 is equal to 2m2. So is the 2m2 now. m2 also gets cancelled. So v2 is equal to 2 into this value. So root 3 minus 1 நம்ம common எடுத்துக்கலாம். So 2 into root 3 minus 1 into I cap. Here root 3 minus 1 is minus j cap. Since it's 1 minus root 3. So this will be I cap minus j cap. So if final velocity for 2 கிடைச்சிருச்சு, initial velocity, final velocity for first body. So first body is I cap plus root 3 j cap. Second body is in this direction. So if angle எடுத்துட்டா magnitude matter ஆகாது. Angle between two vectors depend only on the direction. So ரொம்ப சிம்பிளா இந்த டைரக்ஷன் எப்படி பிளாட் பண்றது? So watch this carefully. V2 is இது வந்து ஒரு magnitude மாத்திரம் தான். 5 meter per second இந்த டைரக்ஷன்ல, 20 meter per second இந்த டைரக்ஷன்ல. So காமனா இருக்க டேர்ம் வந்து மேட்டர் ஆகாது. What is coordinate of I cap and j cap? 1 I cap minus 1 j cap. So 1 unit in I cap direction, 1 unit in minus j cap direction. So V2 will be pointing in this direction. So here this angle will be equal to theta. Tan theta is y coordinate by x coordinate. இது நம்ம ஸ்டார்டிங் வெக்டர்ஸ் சாப்டர்ல பார்த்தோம்ல. So y coordinate by x coordinate is ரெண்டுமே சேம் தான் வேல்யூ, டைரக்ஷன் மட்டும் தான் ஆப்போசிட். ஸோ ஆப்போசிட்ன்றதுனால நம்ம இது பிலோ த எக்ஸ் ஆக்சிஸ் அட் அன் ஆங்கிள் ஆஃப் 45 degree. This is for v2 vector. So this v2 vector is making 45 degree below x axis because 1 unit in I cap and 1 unit in minus j cap. That is the direction. Into some magnitude na length வந்து 1 1 போடறதுக்கு பதிலா 4 4 னு போட்டா இன்னும் எக்ஸ்ட்ரா லெங்தா இருக்கும். அதுதான் டிஃபரன்ஸ். ஸோ மேக்னிடியூட் இன்க்ரீஸ் பண்ணா எக்ஸ்ட்ரா லெங்த் இருக்கும், பட் டைரக்ஷன் சேம். அதே மாதிரி v1 வெக்டருக்கு because we need angle between v1 and v2. v1 vector is I cap plus root 3 j cap. So இது ஆல்ரெடி காமனா எதுவும் எடுக்க முடியாது, ஆல்ரெடி சிம்பிளா தான் இருக்கு. So I cap is in x direction 1 unit, in y direction root 3 unit. So x direction la 1 unit, y direction la root 3 unit. That is v1 vector. So x direction la 1 unit, y direction la root 3. அதுதான் v1 ஓட டைரக்ஷன். அப்ப இந்த ஆங்கிள், what is this theta? This theta is tan theta is opposite side by adjacent. So I can write tan theta is root 3 by 1. So root 3 by 1 tan theta na நம்ம வந்து இது வந்து 60 degree, theta is 60 degrees. So here it is 60 degrees. So v1 is 60 degree above x axis, v2 is 45 degree below x axis. So angle between v1 and v2 is, final answer is 105 degrees. That is the answer for this question. Okay. So இப்போ இன்னொரு slightly difficult question பார்ப்போம். கொலிஷனும் ப்ரொஜெக்டைல் மோஷனும் கம்பைன் பண்ணா ஒரு பாடி ப்ரொஜெக்டைல் மோஷன்ல மூவ் ஆயிட்டு இருக்கும்போது இன்னொரு பாடியோட கொலைட் ஆகுது, அதுக்கப்புறம் ஃபைனலா எவ்வளவு டிஸ்டன்ஸ் டிராவல் ஆகுது, அந்த மாதிரி ஒரு கொஸ்டினும் ஃப்ரம் லாஸ்ட் இயர்ஸ் 9th we'll see that. So
இந்த ரெண்டு டாபிக்ல மேக்ஸிமம் அட்டென்ஷன் நீங்க கொடுக்கணும். சென்டர் ஆஃப் மாஸ் அண்ட் கொலிஷன்ஸ் இந்த சாப்டரை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த ரெண்டுல இருந்தா 95% ஆஃப் த கொஸ்டின்ஸ் வரும். So question is, so a particle is projected from the ground, it is having a mass m. So initial velocity is u at an angle of theta is equal to pi by 3. So particle is projected from the ground with an initial speed u at an angle theta is equal to pi by 3. So it's given at topmost point. It collides with another particle. So the other particle is also having the same velocity, like same magnitude of velocity u, and mass is also same, but direction is in I cap direction. So collides with another particle of same mass, moving with initial velocity u I cap. So collision is perfectly inelastic collision. So this is the information. So what you have to find? So topmost point la idu collide aagudhu with another particle with initial velocity. So you have to find the distance moved along the ground by the combined mass before it falls down. So you have to find horizontal distance covered by combined mass. So in the question ரெண்டு பார்ட்டா பிரிச்சுக்கணும். First just collision, initial velocity of two bodies collide ஆகுது, conserve momentum, what is the final velocity அதை கண்டுபிடிச்சணும். combined massங்கிறதுனால ஃபைனலா ரெண்டு மாஸ் ஒண்ணா மூவ் ஆகும், perfectly inelastic collision. So அந்த ஃபைனல் velocity ஃபர்ஸ்ட் கண்டுபிடிச்சணும். அதுக்கப்புறம் எந்த பாயிண்ட்ல collision நடக்குது, அங்கிருந்து what is the velocity after collision, how much distance it's traveling, அது வந்து செகண்ட் பார்ட் projectile motionல. So let's try this. So இப்போ first collision வந்து is happening at topmost point. அப்படின்னா இந்த பாடி ஒரிஜினலா மூவ் ஆயிருந்ததுன்னா it will move in till the topmost point, then it will fall down. So at topmost point, by the time this reaches here, it will have, what will be its speed? இதோட ஸ்பீட் வந்து y directionல 0 ஆயிரும், கரெக்டா? So in the particle speed, first second particle, let's forget that, let's focus on the first particle. In the particle initial speed in the direction irukku, by the time it goes to the topmost point, speed will be only in x direction. What will be the final speed? X direction la acceleration illa, there is no acceleration in x direction, y direction matram gravity act aagudhu. So x direction la no acceleration, so x direction speed constant. Initial speed in x direction is u into cos theta, so cos of pi by 3 or cos 60. So u cos 60 is the initial speed for the first mass at the topmost point. Now it's colliding with another mass which is having the another body which is having same mass and initial velocity u I cap. So this is colliding with another mass at the topmost point. It is moving with the speed u. So both are colliding. So this is the scenario just before collision by using information about projectile motion.
அடுத்து just after collision என்ன ஆகும்? Just after collision they are combining as one single mass and they will start to move with some final velocity v. Definitely அது x directionல தான் இருக்கும். ஏன்னா ரெண்டு பாடியும் ஆல்ரெடி x directionல மூவ் ஆயிட்டு இருக்கு. ஸோ அதனால after collision final velocity x directionல தான் இருக்கும். So initial momentum of system is equal to final momentum of system. Initial momentum of system is mu plus mu cos 60. Final momentum of system is 2m into v. So you can put the value of cos 60 is 1 by 2. So u plus u by 2 is equal to 2v. So 3u by 2 divided by 2. So 3u by 4 is v. So finally both of them are going with the speed v. Now we have got it is only one single body going with this much speed. So now collision part is over. இப்போ நம்ம projectile motion மாத்திரம் focus பண்ணுவோம். ஒரு body is going with the speed of v and it is falling to the ground. Falling to the ground na enna artham? We have to find horizontal distance covered. So it will fall to the ground. So this is like horizontal projectile. இந்த distance கண்டுபிடிக்கணும்னா நமக்கு இந்த height தேவைப்படும். What is the initial height? Initial height is topmost point இருக்கிறதுனால what is the maximum height when you throw with speed u at an angle theta? H max அதுதான் இங்க. So H max is, what is the formula for H max? U square cos square theta divided by 2t. So the maximum height, sorry, U square sin square theta. So U square sin square theta divided by 2t. This will be U square into sin 60, the whole square is root 3 by 2 whole square. So 3 by 4 g. So 3u square by sin square is 3 by 4 divided by 2g. So 3u square by 8g is the maximum height. So maximum height is 3u square by 8g. So they got this value. Now we have to find maximum distance traveled. What is the range? Range is the distance traveled in x-axis. X-axis is acceleration 0. So if there is no acceleration, speed is constant. So x direction speed constant na, distance traveled in x direction is equal to speed in x direction into time. So x and y தனியா solve பண்ணலாம். So இதுக்கு எப்படி ஈக்குவேஷன் எழுதணும் நம்ம first classல kinematics chapterல பார்த்தோம். So x direction range will be equal to x direction speed into time. Time எப்படி கண்டுபிடிக்கணும்? ஏன்னா டைமோட கன்ஸ்டன்ட் வந்து y டைரக்ஷன்ல தான் இருக்கு. x டைரக்ஷன் அது பாட்டு போயிட்டே இருக்கலாம். there is no problem. பட் y டைரக்ஷன்ல h distance travel பண்ணுச்சுனா அது ground ரீச் ஆயிரும். அதோட it will stop moving. So time depends on how much time it takes to travel a distance of h max in y direction. Initial speed in y direction is 0. So v square minus u square is equal to 2as. அந்த ஃபார்முலால இருந்து டைம் வந்து root over 2h by g. இதுதான் நம்ம ஃபைனல் ஆன்சர். VU HO value substitute பண்ணணும். So value of V is 3u by 4. So 3u by 4 into root over 2 by g into h max. Value of h max is 3u square by 8g. So finally you can simplify this. So you get g square out of the root, it will come as g. So 2 and 8 is there. So this will become 4. Out of the root, it will come as 2. And u square will come out of the root as u. So u into u square.
So it will be left with root 3 alone. So 3 root 3 u square by 8g. This is a mathematical simplification. So this is how you will approach to find the final range of the particle. So simple divide பண்ணிக்கோங்க. Initially just before collision situation கண்டுபிடிக்கணும். Topmost point leads ஆகும்போது initial speed x direction for two bodies. Finally, just after collision, it is moving as a combined body with some velocity. So momentum conservation to get the final velocity and concept of horizontal projectile from some height h when you throw in horizontal direction. Range is given by v into t. This is the formula for range for a horizontal projectile. Substitute the values given in the question. Okay. So we have come to the end of this class. So try to, like, we just have one more class in this part. Your entire syllabus, I think you have got the schedule. It's divided into 3 parts, part 1, part 2 and part 3. So tomorrow's class will be covering rotational mechanics. That will be the last topic in this particular part. And then you'll have a part test coming up on this Sunday. So make sure that you are doing that well. We'll have a test analysis session. After the test, you should also do a test analysis. Try to see what all questions is correct, what all is wrong, where you went wrong. And the ஒரு கொஸ்டினுக்கும் தப்பான கொஸ்டின்ஸ்லாம் திருப்பி கான்செப்ட் ரெஃபர் பண்ணிட்டு சால்வ் பண்ண பாருங்க. ஸோ அந்த டெஸ்ட் அனலைஸ் பண்ணும்போது நீங்க எங்கெல்லாம் எக்ஸாம்ல தப்பு பண்ணிருக்கீங்க, அதை எப்படி அவாய்ட் பண்ணலாங்கிற ஐடியா கிடைக்கும். அதுக்கப்புறம் கிளாஸ்லேயே நம்ம அதுக்கு ஒரு டெஸ்ட் அனலைஸ் செஷன் டிஸ்கஷன் இருக்கும். ஓகே, ஸோ ஃபைன் தென், தேங்க்யூ எவ்ரிவன்.